అంటే ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ గురించి నేర్చుకుందాం. ఏ గ్రౌండ్స్లో డిక్లేర్ చేయొచ్చు ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీని ఏ గ్రౌండ్స్లో డిక్లేర్ చేయొచ్చు? ఆర్టికల్ 368 ప్రకారం ఏంటంటే ఇది ప్రెసిడెంట్కి పవర్ ఇస్తుంది. ఆర్టికల్ 360 ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ పెట్టడం. తను సాటిస్ఫై అయితే చాలు అలాంటి సిట్యువేషన్ స్టేట్లో వచ్చింది, ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఆర్ క్రెడిట్ ఆఫ్ ఇండియా or any parts of its territory is threatened. Credit of India or financial stability or any part of its territory is threatened. 38 Amendment Act of 1975 ఏం చేసిందంటే సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అనేది ఫైనల్ అండ్ కన్క్లూజివ్గా పెట్టింది. కోర్టులో క్వశ్చనబుల్ కాదని చెప్పింది. కాకపోతే ఈ పొజిషన్ని 38 అమెండ్మెంట్ 1975 కింద కోర్టులో అడగకూడదు అని చెప్పింది. అప్పుడు ఏం చెప్పింది? 44th అమెండ్మెంట్ 1978 కింద నో కోర్టులో జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఉంటుంది, సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పింది. పార్లమెంటరీ అప్రూవల్ అండ్ డ్యూరేషన్. ప్రొక్లమేషన్ డిక్లేరింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ 2 హౌసెస్ అప్రూవ్ చేయాలి విత్ ఇన్ 2 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇష్యూ మీద పెట్టాలి. ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అనేది ఎప్పుడు ఒకవేళ లోక్సభ డిజాల్వ్ అయిన టైంలో లేకపోతే 2 months చెప్పినాక 2 months తర్వాత 2 months లోపు డిజాల్వ్ అయితే ఫస్ట్ సిట్టింగ్లో 30 days లోపే చేయాలి. రాజ్యసభ మీన్ టైంలో రాజ్యసభ అప్రూవ్ చేయాలి, ఎందుకంటే రాజ్యసభ డిజాల్వ్ అయి ఉండదు. ఒకవేళ ఒకసారి 2 హౌసెస్ అప్రూవ్ చేసినాక ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ కంటిన్యూస్ ఇండెఫినెట్లీ టిల్ ఇట్ రికవర్డ్. 2 things దిస్ ఇంప్లాయిడ్. నో మ్యాక్సిమం పీరియడ్ లేదు, ఇక్కడ లేదు. మ్యాక్సిమం పీరియడ్ లేదు. రిపీటెడ్ పార్లమెంటరీ అప్రూవల్ కూడా అవసరం లేదు కంటిన్యూవేషన్కి. అంటే అది రిపీటెడ్ పార్లమెంటరీ అప్రూవల్ కూడా అవసరం లేదు. అంటే ఒక్కసారి చేస్తే పెట్టొచ్చు. అప్రూవింగ్ ద ప్రొక్లమేషన్ కెన్ బి పాస్డ్ ఐదర్ హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఓన్లీ బై సింపుల్ మెజారిటీ, దట్ ఈస్ సింపుల్ మెజారిటీతోనే చేయొచ్చు. ఇది ఎప్పుడు రివోక్ చేయొచ్చు అంటే ప్రెసిడెంట్ చేయొచ్చు, ఎట్ ఎనీ టైం చేయొచ్చు ఒక ప్రొక్లమేషన్ ఇచ్చి. సో ప్రొక్లమేషన్కి డస్ నాట్ రిక్వైర్ పార్లమెంట్ అప్రూవల్. పాస్ చేయడానికి పార్లమెంట్ అప్రూవల్ కావాలి, అదే కానీ ప్రెసిడెంట్ తర్వాత అవసరం లేదు తీసేయడానికి. ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ వల్ల ఏమేమి జరుగుతాయి అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ ఆఫ్ సెంటర్ extends to the giving of directions to any state to observe such canons of financial property as may be specified in the directions. Observe such canons of financial propriety. CANONS canons of financial propriety as may be specified in the direction. Such other directions to any state as the president may deem necessary and adequate for the purpose. A's direction and sare may include a provision requiring the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in the state, the reservation of all money bills or other financial bills for the consideration of the president after they are passed by the legislature of the state. Ante any such direction may include a provision requiring the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in the state, the reservation of all money bills or other financial bills for the consideration of the president after they are passed by the legislature of the state. Idanattu president may issue directions for the reduction of salaries and allowances of ప్రెసిడెంట్ డైరెక్షన్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు శాలరీస్ తగ్గడానికి, అలవెన్సెస్ తగ్గడానికి అందరిది, యూనియన్ది, సర్వింగ్ ఆఫ్ ద యూనియన్, జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్టు అండ్ హైకోర్టు కూడా. మనీ బిల్స్ని, ఏదైనా ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ని ప్రెసిడెంట్కి రిజర్వ్ చేయొచ్చు లెజిస్లేచర్లో పాస్ చేసినాక. సో ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు సెంటర్కి చాలా కంట్రోల్ వస్తుంది స్టేట్ మీద ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్లో. హెచ్ఎన్ కుంద్రు గారు ఏం చెప్పారంటే కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అనేది సీరియస్ థ్రెట్ టు ద ఫైనాన్షియల్ అటోనమీ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ఉంటుంది. అంబేద్కర్ గారు అప్పుడు ఏం చెప్పారంటే ఈ ఆర్టికల్ అనేది మోర్ ఆర్ లెస్ ఫాలోస్ ద ప్యాటర్న్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ద నేషనల్ రికవరీ యాక్ట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ పాస్డ్ ఇన్ 1933, which gave the president power to make similar provisions in order to remove the difficulties
both economical and financial, that had overtaken the American people as a result of the Great Depression. No financial emergency has been declared so far, though there was a financial crisis in 1991. ఇది అన్నట్టు. క్రిటిసిజం ఏంటి అంటే ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ మొత్తానికి క్రిటిసిజం ఏంటి అంటే some members of Constituent Assembly criticized the incorporation of financial emergency provisions in the Constitution of ఫెడరల్ క్యారెక్టర్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది. పవర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ యూనియన్స్ అండ్ యూనిట్స్ ఎంటైర్గా యూనియన్ కిందకి వస్తుంది. ప్రెసిడెంట్ డిక్టేటర్గా అవ్వే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఫైనాన్షియల్ అటోనమీ మొత్తం స్టేట్స్ అంతా నలిఫై చేస్తారు. ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి ఇంకా మీనింగ్లెస్ ఉండి కూడా లాభం లేదు. డెమోక్రటిక్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది. అప్పుడు కానీ హెచ్వి కమత్ ఏం అబ్జర్వ్ చేశారంటే, ఐ ఫియర్ దట్ బై దిస్ సింగిల్ చాప్టర్ వీఆర్ సీకింగ్ టు లే ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఎ టోటలిటేరియన్ స్టేట్, ఏ పోలీస్ స్టేట్, a state completely opposite to all the ideas and the principles that we have held aloft during the last few decades. A state where the rights and liberties of millions of innocent men and women will be in a continuous jeopardy. A state where if there will be peace, it will be the peace of the grave and the void of the desert. Isn't it? సో ఇలా డిఫరెంట్ కన్సల్యూషన్. ఇంకొక చాప్టర్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఆర్టికల్ 358కి 359కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఆర్టికల్ 350 అనేది కన్ఫైన్ టు ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండర్ ఆర్టికల్ 19A. 359 అయితే టు ఆల్ దోస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ హూస్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఈస్ సస్పెండెడ్ బై ద ప్రెసిడెంటియల్ ఆర్డర్. ఆర్టికల్ 358 automatically suspends the fundamental rights under article 19 as soon as the emergency is declared. On the other hand, Article 359 does not automatically suspend any fundamental right. It only empowers the President to suspend the enforcement of the specified fundamental rights. Article 358 అనేది in case of external emergencyలో పనిచేస్తుంది, ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీలో పనిచేయదు. ఆర్టికల్ 359 అయితే ఎక్స్టర్నల్ అయినా ఇంటర్నల్ అయినా సరే. ఆర్టికల్ 358 ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్టికల్ 19 కింద అనేవి ఫర్ ద ఎంటైర్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ సస్పెండ్ చేస్తుంది. ఆర్టికల్ 359 ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ స్పెసిఫైడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ విచ్ మే బి ఐదర్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఫర్ ఎ షార్టర్ పీరియడ్. 358 అనేది ఎంటైర్ కంట్రీకి, ఆర్టికల్ 359 అనేది ఎంటైర్ కంట్రీ కని ఉండొచ్చు, లేకపోతే పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కని ఉండొచ్చు. 358 ఆర్టికల్ 19 ఈజ్ కంప్లీట్గా తీసేస్తుంది. 359 ఏమో డస్ నాట్ ఎంపవర్ ద సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ 20 and 21. 358 enables the state to make any law or take any executive action inconsistent with the fundamental rights under Article 19, while Article 359 take any executive action inconsistent with those fundamental rights whose enforcement is suspended by the presidential order. Similarity between Article 358 359 ఏంటి అంటే, both provide immunity from challenge to only those laws which are related with the emergency and not other laws. Also, the executive action taken only under such law is protected by both.